Hello, F1C Chapter 7 Video number 7 Page number 4 Oxygen Cycle 氧的循环 Okay, what's the meaning? Oxygen in the future not going to become more. Oxygen in the future not going to become less. Oxygen in the future will always maintain the same on the Earth. 在地球上，氧气不会越来越多，氧不会越来越多，也不会越来越少。They always maintain the same. Okay, so this is oxygen cycle. Copy page number 4. A continuous cycle, 一个继续着的循环。They take oxygen from the air and return it to the air. 从空气中拿进氧气 and return it. 从空气中拿进氧气 and return it. 然后还它回去了。So this is what we call oxygen cycle. But to make you understand about the oxygen cycle, the best method actually combined with the carbon cycle. 如果要你了解氧的循环，你跟碳一起讲啊，会更清楚、更明白。OK， 因为整个世界的东西很复杂，什么东西都在循环，都不会越来越多，都不会越来越少。OK，so any example， 你看啊，看就可以了，什么都不用做，不是读的这种呆的，读了也不会的，也不会明白的，只会讨厌科学罢了。来。So now in our air, we having carbon dioxide. 碳跟氧粘在一起变成二氧化碳。So I say, 要了解氧的循环，必须跟碳的循环粘在一起才会明白。So in our air, we having carbon dioxide. And in our soil, in the soil, it contains water. 在泥土里面有水，水也是一样一直在循环的，不会越来越多，不会越来越少。Okay, so every day plant having the process called photosynthesis, plant in the carbon dioxide and water. So carbon dioxide going to become less? Actually no. Water going to become less? Actually no. When the plant in the carbon dioxide and water, what happened? Photosynthesis making the food, making carbohydrate 叫碳水化合物。So what happened? Oxygen will be go back to the environment. 你看氧已经回来了，对不对？ So 氧已经回来我们的大自然了。都没有不见掉。Carbohydrate finally eaten by the animal, okay, living thing， 它被我们动物吃掉。And finally, we having the process called respiration， 我们进行燃烧食物 respiration。We take in oxygen， 我们把氧气拿进来。Okay, and finally, chemical reaction join the carbon and oxygen together, become carbon dioxide. So after the respiration, 氧化食物过后，燃烧食物过后 we produce carbon dioxide and water. So at the end, carbon dioxide become more. 有没有变多？没有。氧气有没有变多？没有。水有没有不见？其实没有啦。Okay, so this is what we call carbon cycle, oxygen cycle. Water also actually in the cycle. 水其实也在每天的循环。So with the same diagram, I change the sentence. 我换句子可以吗？给你更明白。Okay, 我告诉你一些比较深的东西，虽然你只是Form 1罢了。For all the elements, 整个地球上的元素，它们都在循环。没有人可以创造，没有人可以毁灭，对不对？它们永远保持不变，都在循环。So every day， 每一天我们从大自然借进一些元素，做了我们自己的身体，碳水化合物，对不对 ？But remember， 在平衡的生态，我讲话一罢了啊，你一定明白。在平衡的生态，只有一句话可以代表不了，也叫做有借、有借、有借、有还，明白吗？你还了，别人才能借嘛。Okay, so 你借进二氧化碳，你借进水，你先还那个氧罢了。Okay, so carbohydrates 碳水化合物呢，碳跟水你不要还，对不对？所以上帝就造了动物呢，把你吃掉。动物呢吸进了氧气，那么进行了化学反应，把全部的元素拿去还。Okay, so 每天我们的生活都是这样子，有借有还。OK， 如果你没有还，别人不能借，所以一定有人把你吃掉，然后他们帮你还，明白吗？所以这样子我们的生态才会平衡。永远只有一句话：每天借，每天还。吃多多，你每天早上一定要去还，你不可以收在身体里面，要不然你很快整个身体都必须还。Understand? Okay, so this is what happens. Now, if you want to go exam, nothing to read， 你读了也没有用，相信我。OK， 你要做的东西就是 You can fill in the blank for this diagram。你可以填完这个图片，你就能考试，变成班上的科学一王。OK， 讲容易做难呢，因为你努力的同时，你的朋友没有跟你玩完。OK， 来。So every day， 现在我讲氧的循环。But remember, if you want to talk about the oxygen cycle, you must relate the oxygen to the carbon cycle， 要不然故事没得讲。
OK， 所以对不起了。So plant every day having the process called photosynthesis. Plant produce oxygen. 它制造了氧气，对不对 ？Okay, so plant actually is the only living thing, or is only process that can produce oxygen in the nature. 唯一在大自然能制造氧气的过程就是光合作用罢了。Okay, so plant produce oxygens. At the same time, plant use oxygen for respiration. So 它放氧气出来，氧气又被它吸回去，燃烧食物，氧气一直在循环罢了。Okay, next 再来，你看呢？ So plant now having the photosynthesis making the oxygens, and oxygen will be used by the animal for respiration. 对不对 ？And during the respiration, animal release a carbon dioxide. 它就放出二氧化碳 ，and the carbon dioxide will be used by the plant for the photosynthesis. 所以氧跟碳一定要结合在一起，一起讲了。我给你氧气，你还我二氧化碳，我又再给你氧气。 你还我二氧化碳，这样子我们才能平衡，一直循环。OK， 再来。So now I give you oxygen from the photosynthesis， 我的光合作用提供的氧气。Animal use oxygen for respiration, but one day the animal may be going to die， 它肯定会死掉。So the decomposition of the waste material and the dead organism， 生物的尸体被腐化的时候 ，microorganism going to produce a carbon dioxide 就产生二氧化碳，然后二氧化碳又拿去还。所以我们给你氧气，你用掉的氧气，请你还我二氧化碳，拿来还。OK， 所以一直在循环，一直在循环。再来。 Okay, so one day the plant maybe die. 有一天植物可能也会死掉，对不对 ？So the decomposition of the waste material and the dead organism from the plants will be decomposed again. So 植物死掉的时候，我们用掉的氧气来氧化它，也就是把它解散掉。But at the same time， 微生物也会放出二氧化碳拿去还。So 我们用你的氧气就还你二氧化碳，我们用你的氧气就还你二氧化碳，永远都在循环。OK。 Or any example？ 还有什么 example 呢 ？During the combustion process， 当你在燃烧东西的时候 ，you use oxygen， 你用掉氧气。But after the combustion， you're going to produce a carbon dioxide， 你将会产生二氧化碳拿来还，对不对？所以用我的氧气，请还我二氧化碳；用我的氧气，请把二氧化碳拿来还。So they always recycle， 他们永远都在循环。 Okay, or sometimes oxygen will be used by the iron for the process called rusting process. 铁跟氧化合就变成了氧化铁，这个叫生锈了，所以铁就生锈了，也用掉气。But 它有没有产生二氧化碳 ？In this case 没有，这一个 case 没有了。所以说氧呢会躲在一个地方，然后变成了新的货物，不要叫做氧化铁，也就是生锈的铁。But if you want to decompose it， 如果要把那个氧拿来还呢，需要比较复杂的化学反应的，所以以后才讲 ，understand？ Okay, so this is what we call oxygen cycle. Okay, 这种就叫 carbon and这种就叫 oxygen cycle 啦。之前的是 carbon cycle. Okay, so see you in another new video. Bye bye.